Now, I invite all the dignitaries and HODs for the light lamping ceremony. Now, I invite Y. Vijaya Bhaskar Reddy Garu, GM of PMBJP Chain of Pharmacies for welcome address. Program Officer and Head Basti Dawkhanas, Hyderabad District. Reverend Father Allam Arigiredi Garu, Mr. Devendra Garu, Nodal Officer, PMBI, Telangana State. Mr. Gopuramna Reddy Garu, President of Open NGO, Organization for Poor and Economical Needs. Subedar Major Avadish Mishra Garu, Subedar D.K. Singh Garu, Subedar S.N. Singh Garu, Subedar Pramod Mishra Garu, Mr. Dubey, and staff, students of St. Mary's College of Pharmacy about generic medicines. Pharmaceutical and Medical Device Bureau of India is the implementing agency of Pradhan Mantri Janaushadhi Pariyojana under the administrative control of Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. The retail medical outlets are opened with the name Pradhan Mantri Janaushadhi Kendra, where people can get high quality generic medicines at affordable rates. To provide further impetus and create awareness about the use of generic medicines, 7th March of every year is to be celebrated Janaushadhi Diwas. PMBI family is set to celebrate 4th Janaushadhi Diwas with the name Janaushadhi Jan Upayog on 7th March 2022 with a wide range of activities planned to be carried out to propagate the achievement of the scheme. This year, the celebration will witness 7-day celebrations from 1st March to 7th March with a special activity for each day. In the same reference, on 4th day of Janaushadhi week celebration, that is today, 4th March 2022, a nationwide seminar is planned at 25 pharma colleges or universities. That's why we planned here at St. Mary's College of Pharmacy in Telangana State. Kendra under the scheme of Pariyojana, and now we almost have 8,675 stores across the India, and by the time being we have improved all our products list from 800 to right now we have 1400 product lists with surgical 200 surgicals, and we do have a variety of drugs like hypertension drugs, antibiotics, and protein powders, and a lot more anti-cancer drugs and many more. And we do have a separate NABL testing laboratory. Once the drug is tested at the company level and before it enters into the market, our NABL also tests the drug. The drug will be calibrated twice, analyzed twice at our NABL, then the drug is moved into the market. And through the part of this, our main motto is to provide the affordable drugs to the people and menstrual savage drugs for the women, and employment too by giving permissions to open the stores on their own. And we also provide incentives to the store owners. Initially it was 2.5 lakhs, now it has been moved to 5 lakhs. Every month they will be availing 15,000 of incentives through our scheme. And for the people who belongs to the scheduled caste, tribes, northeastern states and Himalayan region, special category states, and for people who are disabled and women entrepreneurs, we are providing them 2 lakh rupees of reimbursement as part of them to entertain into the business field and self-employment. And we have a very wide range of drugs stored. And we are very active in the social media. All these we have the pages. Please like it, Facebook, Instagram, Twitter, and all and the rest. With the kilometers and the store owner name and the mobile number will be reflected in the Sugam app. It will be very helpful. Please download it and use it for your effective medicines. Father Allan Arigiredi Garu, Director of Pharmacy College, Mr. Devendra Garu, Nodal Officer PMBJP Telangana, and myself, I am the Gopuramna Reddy and served Indian Army
for the 20 years. And after that I started my pharma career, and then I am again Dr. Muralidhar Garu, principal of the St.Mary School, Dr. S. Najana Garu, HOD Pharmaceutical Licenses and Examination, and Dr. S. Mariappa Garu, Mrs. Supriya Garu, HOD Pharmaceuticals, Mrs. Ramani Garu, HOD Pharmaceuticals, and along with Subhadar Major Avdesh Misra Garu, Subhadar D.K. Singh, S.N. Singh Saab, and Pramod Misra ji and Dubey ji, and my dear students and my dear colleagues and media, all I am heartily good morning andariki. So ee roju చాలా మంచి డే అనుకొని నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ రోజు సెయింట్ మేరీ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి నేను పూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంతటి చక్కటి అవకాశం మీకు తెలియజేయడానికి. అసలు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ విషయం ఏంటంటే, ఇది ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన స్కీమ్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ PMBJP అనే స్కీమ్ కింద ఈ ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి కేంద్రాలు నిర్వహించడం జరిగింది, ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే గత 5 సంవత్సరాల క్రిందట కేవలం 200 కేంద్రాలు ఉన్నటువంటి ఈ సంస్థ ఈ రోజు దేశంలో 8,600 కేంద్రాలు త్రూఅవుట్ భారతదేశంలో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి దేశంలో నలుమూలల వ్యాపింపజేయడం జరిగింది. దీని వెనకాల ఒక మెయిన్ ఉద్దేశం ఒకటే, ఈ రోజు సమాజంలో మానవుడు బ్రతికి పడాలంటే ఒక డాక్టర్, ఒక ఫార్మసిస్టు మెయిన్ ఉద్దేశం అన్నమాట. సో ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ అనేది మనం బ్రతకడానికి, మనం సమాజంలో మనం హెల్తీగా ఉంటేనే మన సమాజం అంతా ముందుకు పోతుందనే ఉద్దేశంతోనే ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టారు. కాబట్టి ఈ ఫార్మస్యూటికల్ అనేది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో కూడా ఫార్మసీ కాలేజ్ గురించి రావటము, తర్వాత మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోదీ గారు ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ప్రజలకు అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ మీద అందించాలనేది లక్ష్యం. అంటే బయట 5,000 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే ఒక కస్టమర్ కానీ ఒక ఇంటికి కానీ కేవలం 1,000 రూపాయల మందులలోనే ఈ మందులన్నీ కూడా మీకు దొరుకుతాయి. ఇక్కడ దొరికే మందులు ప్రతి ఒక్కటికి బీపీకి, షుగర్కు, లివర్కు, కిడ్నీకి, క్యాన్సర్కి, నార్మల్ డే టు డే వాడే మందులు కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా తక్కువ రేటుకి వస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ ఏ ప్రొడక్ట్ కూడా మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యేటప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చే స్టాకులో దాదాపు 3 దఫాల 4 దఫాల పరీక్షలు, టెస్టింగ్లు అన్ని అయిన తర్వాతనే, క్వాలిటీ అస్యూరెన్స్ అయిన తర్వాత, క్వాలిటీ కంట్రోల్ అయిన తర్వాత, SA 99 పాయింట్ ఉన్న తర్వాతనే ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ మధ్యలో కూడా టెస్టింగ్ చేసి ఏమాత్రం క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ ఉన్నదంటే ఆ బ్యాచ్ ని రీకాల్ చేసుకుంటారు సంస్థ. అటువంటి సంస్థ ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత మీ అందరికీ ఒక విషయం చిన్నగా అడగాలి, ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి కేంద్రం అనేది మీకు ఈ ఐడియా ఉందా, స్కీమ్ అనేది ఉందనేది ఎంతమందికి తెలుసు? ఇందులో ఒక్కరికే తెలుసు. సో కాబట్టి చాలా మందికి తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ స్కీమ్ ఉంది అనేది తెలియదు. రెండోది జనరిక్ మెడిసిన్స్ అనేది ఉంది. జనరిక్ అనేది విన్నారా? కొన్ని జనరిక్ మెడిసిన్స్ విన్నారు కదా. కానీ జనరిక్ మెడిసిన్స్ లో ఈ జనరిక్ మెడిసిన్ లో డిఫరెంట్ ఏంటంటే, దీనికి పేరు ఒక యూనివర్సల్ నేమ్ ఉంది. ప్రధానమంత్రి భారతీయ జన ఔషధి కేంద్ర అనేది యూనివర్సల్ నేమ్ ఉంటుంది. తీసుకెళ్ళటం వల్ల మీ చుట్టాలకు, మీ బంధువులకు, మీ ఫ్రెండ్స్ కు, మీ రిలేషన్ కు ఎవరికి చెప్పినా కూడా వాళ్ళు జీవితాంతం కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటారు. ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ జనౌషధి దివాస్ 7 రోజులు ఈ కార్యక్రమం అనేది ప్రజల్లోకి బాగా తీసుకెళ్లాలి, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఆర్థిక భారం పడకూడదు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి. అంటే వాళ్ళకు వచ్చే జీతం 8,000, 9,000, 10,000 రూపాయలు వస్తాయి. ఆ 10,000 6,000 రూపాయలు, 7,000 రూపాయలు మందులు ఖర్చు పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఏం తింటారు, ఏం బతుకుతారు, ఏం చదివించుకుంటారు అనే లక్ష్యంతోనే ఈ కార్యక్రమము ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఆ ప్రభుత్వం ద్వారా మీకు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ జనౌషధి దివాస్ రోజులలో 1 నుంచి 7 రోజులు వేరే ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు ముగిస్తున్నాను. Faculty and dear students, good morning to you all. It is said that learning is always an experience. Learning is always an experience. And whatever other than that is only an information. When learning becomes an experience, you are involved, you are focused, and learning becomes always a celebration. Today the caption is Janaushadhi Jan Upayogi.
the medicine which is more affordable and reachable to all the people in India, where we may not lose our money but get the best treatment and the best medicine for the lower price. Ramanarati Garu was telling you very clearly about the pharmaceutical students and your importance in the society. I always tell, doctor gives life to the patient, but our pharmacy students give life to the medicine. You play a greater role sometimes more than a doctor. But for this, in order to become better and better, anything that you are studying, you should be always focused. On the occasion of the 4th Janaushadhi Diwas, I pledge to use only Janaushadhi generic medicines to the extent possible. I would also encourage my family members and others to do the same. This would ensure that everyone has access to affordable medication and treatment. Thank you. సో ఈ వీక్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ జనరల్ మెడిసిన్ యొక్క షాప్స్ యొక్క ఉపయోగాలు, వాటి యొక్క అంటే ఏ విధంగా క్వాలిటీ డ్రగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయని జనాలకు విస్తృతంగా పరిచయం చేయడానికి కోసం ఈ వీక్ను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ మీకు ఈ వీక్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు. You should know difference between a generic drug and a branded drug. All drugs are generic because we don't have any innovator, and in India no pharmaceutical company can afford discovering a medicine that we know very well. But this kind of confusion is in India only, because in Western countries the multinational companies they discover and they sell, and they don't go for marketing of generic drugs. But in Indian pharmaceutical companies, their major focus is on generic drugs which can be exported to United States, and our Indian pharmaceutical companies, ours is the third largest company in the world. We have turnover of 1 lakh crores. In terms of volume, ours is the third largest pharmaceutical companies we have. I just want to say that please understand the definition of a generic drug. It is a drug which can be the pharmaceutical company is going to copy the branded drug or innovated drug. Innovated drug is the one who discovered the medicine. Okay, but in Indian context, the terminology is different. Even whatever we drug take, even it's a branded drug, you can say also it's a generic drug only. Branded generic drug, there's a new term coined in India only. We can say. But the thing is, the question is why this cost is going to be down a lot. We had discussion with Vijay Bhaskar before coming to this session. According to him and my knowledge, thing is here from warehouse directly the drug goes to the medicine goes to the generic kendra, and there are no sub chains or blocks at all. Directly whatever drug manufactured by the company from warehouse, it reach directly to the retail shop. So there are no supply chains. Whereas in case of regular market, that is called branded generic market, where what happens is there are several hurdles, several supply chains from warehouse to it goes to the what we call a store or general overall supply chain of India, from where it goes to different states, and from different states to again different distributors, from distributors to the again retail shop, from retail shop to the patient. So in this step, what happens? Every step
some percentage goes to the each persons. Whereas in case of Janaushadhi Kendra, the cost is going to reduce because there are no middle persons are there. Directly the medicine goes to the retail shop. That's why the cost is going to reduce. Thank you so much for showing interest and listening us on this awareness program. I'm sure you all can take some points with this today's seminar. Last but not least, let me thank Assistant Professor S.T. Rani for conducting this program. Also, Devendra Garu, our Nodal Officer, Pradhan Mantri, Bharatiya Janaushadhi Kendra, Telangana State, for accepting our invitation and doing all the things for all the Kendras that's required. As told by our Nodal Officer, Devendra Garu, in his PPT presentation, there is a benefit he is going to explain. We are not providing any financial assistance, but we provide you incentives and reimbursement of 2 lakh rupees. You have to produce the bills, so the amount which has been spent by you, expenditure for 1.5 lakh for the furniture and 50,000 for the electronic gadgets, that will be reimbursed for you. But no, as of now, we will not be giving money expenditure to establish the Kendras. Not initially. You have to spend the money from your pocket, but the money will be reimbursed for you, and it's especially for women, SC/ST category, northeastern state people, and we don't belong to northeastern state. So the only probability is that woman entrepreneur, SC/ST, and a physically handicapped person.